Kala maalum, jina langu ni Ventus Mgala. Hii ni shajara ya siasa inakujia kila siku ndani ya chumba hiki. Tunaongelea mambo ya kisiasa ambayo iko nchini Kenya na kimataifa. Na siko peke yangu. Mgeni wa kila siku. Ni mgeni kweli? Nashakuwa mwenyeji. Kama mwenyeji. Bwana John, karibu sana. Asante. Wiki yako imekwaje? Kama kawaida. Ndio. Imekuwa shwari. Ndio. Kufurahia uongozi tu chini ya the new government. New government. Kwamba mambo na mpira kidogo, naona wewe shabiki wa timu gani kwanza? Nikisema labda nitashtua watu. Mimi ni mtu wa Arsenal. Timu kubwa. Waachia tu hapo. Nataka tu kutangaza wale ambao hawajui. Ndio. Kwa sasa Arsenal ndio timu number 1. Na kati ya mechi 8 ambazo wamecheza, wamepoteza moja tu na wameshinda 7 bila hata draw. So mimi mtu wa Arsenal and we are the best team so far in the Premier League. Hii kwa mada leo, lakini tutaongelea siku nyingine. Tukirudi katika ulingo wa siasa, serikali ya Daktari William Ruto na Bwana Rigathi Gachagua. Inasemekana kwamba Rigathi anasema maneno ambayo anasema na bwana anampiga. Tunamwonaje? Unaona kwamba anaenda kinyume. Anasema kitu tena anarudi anakataa. Anasema kwamba ati mnamnukuu vibaya. You are quoting me wrongly. Who is Rigathi? Deputy President. No, Rigathi. That's Rigathi. What Rigathi is doing, that's what Rigathi does. Yeah. And you know, Rigathi is a popular factor now. He's a meme to many. Yes. So anything that Rigathi Gachagua does, yes, it must be plotted otherwise. That one is a must. Even if he gives the best speech, lazima kuna wale watu wa kuunda tu mambo wataunda. And you know, this is politics. Yes. This is a field where everything you say, it's usually taken in two perspectives. Wewe unasema kitu ukimean hivi, lakini ule mwenye anaichukua yeye ana mean kivyake. Unaona? So it's usual that one usually happens in the field of politics. We expect that Gachagua will talk again and again. People will misquote him. Kuna zile ambazo ukweli yeye usema. Na kuna zile ambazo yeye uwekewa others. So I cannot say that each and everything that they are saying about him is true, and not all that they are saying is wrong. Others he does, others who asema. Unajua kuna wakati alisema kuna kitu alikuwa anaongelea, alafu nikaona wamekata ka small part. Wanasema Rigathi Gachagua amesema hasala yoyote mwenye yako Kenya anyongwe. Unaona, but that was not what he was meaning. There was words he was saying, but somebody comes to cut a small part and then he tries to make a bad Gachagua out of the one we know. So that's usually obvious with the politics. That on aside, this week hii wiki kianza tu kwamba Rais wetu ametoa marufuku ya GMO. Hii ni vyakula ambavyo ni vya kisayansi. What is your opinion on the ama uni yako pale? Naona kwamba walikataa kitambo. What happened that wamekubali sasa hivi? Wamekataa? Wamepiga marufuku? GMO ni vyakula ambavyo ni vya sayansi, vinachukua muda mfupi kukua. Like artificial insemination kwa katika nyanja ya kilimo. What I can say about that, you know, Kenya, just like the world, is a developing country. This is a developing country. Yes. And each and every day when you sleep and wake up, there is something new that comes in our country in terms of technology. That one you should always accept. But remember, our president, 10 years back, alikataa. Nini imemfanya sasa kubali? Alikataa nini? Alikuwa kwa watu ambao alikuwa mbele, alikuwa anapinga mambo ya GMO. Lakini sasa hivi amekuwa rais, amekubali. Na GMO ni those are shortcut things man. Una kuku na kifaranga na kwa bado 3 weeks zishakuwa kuku. Ndio. Unaona, me personally, unajua hii vitu ziko na, again, there are two sides, you know. When he decides to close up this thing, again, economy yetu to a very big extent itarudi chini. In this manner, na maanisha, you know, very many things sahi. Many people are looking for ways in which they can make profits. And as a businessman, you want your profits as frequent as possible. Yani utaki vitu ambazo vinachukua muda mrefu sana. Unaona? Hii kuku ni kitu ambacho kinaweza kuwa kwa miaka 3. You get the same head. The same hen, sawa na ile yenye unaweza ikuza kwa 4 weeks and then you get the same hen. Unaona? So I don't think abolish will be a good thing, because it's a good way of making money now that we are on our
on our knees as a country. Hatuna pesa, so we are looking for ways in which you can look for money. But again, unajua, in most occasions, yes, the foods zenye zinakuanga quick kama hizi makuku nini, usually zinakuanga na side effects mingi when it comes to health. So kuitoa itakuwa na plus to a some extent, bado akiretain kuna plus, unaona. But the best thing to me now that saizi tunang'ang'ana kurudisha pesa, you know, that's a business to many people already wako in a loss, so that one being a business, it a close down. For information, even in our home place, that's what we do. Kuku hii mambo ya kidogo, unaweka kuku after 3 weeks ushauza kuku, you see. So if he does that, hatutaweka kuku, unaona. And that's one of the opportunities that tumepoteza, na when we close, hundreds of people have lost jobs. So I don't advocate that personally. Kurudi kwa masuala mengine, kwamba rais aliweza kuongea katika bunge kwa mara ya kwanza na akaweza kugwaride. Swala ambalo linaibuka kwa sasa hivi, kwa mtazamo wako, nani wengi katika bunge la taifa? Unauliza kwa misingi ya UDA na zina the Kenya Kwanza na Azimio unanisukuma sana. Tunataka useme, unajua mambo unasema kinaga ubaga. Unanisukuma sana. Kusema kinaga ubaga, yaani useme tujue happy. Anyway, when it comes to the National Assembly, when we start with that, you know, mimi naweza sema in every aspect of the government, the Kenya Kwanza is carrying the majority. Because unajua huwa kunakuwa na ile situation yenye unaweza pata. For example, Kenya Kwanza wako na 30, Azimio iko na 25, and then tuko na independents ambao ni 10. The decision of this independence ndio wewe inabeba sasa the day, si ndio? Where they decide kuna wengine wakurukaruka kwa vyama kina mtua hivi. Achana nao, we don't consider them. We are talking about the political strongs, those ones who are there. Ongelea hao kama mwenye analala leo kesho unapata hako Kenya Kwanza amerudi huko. No, but I think the Kenya Kwanza government is ruling in every aspect, in everything, in the National Assembly and everywhere. At least we have usemi. That's what I can just say. Do you believe that Azimio wenyewe walishimbia kaburi because vyama vilikuwa vinatoka, they said that they were not being shown what were they signing, they were not given full agreement, they were being said to sign here and then you go. Unaweza hii itakuwa kwamba ni kitu ambacho inawaponza, inawakula Azimio. Najua Azimio kitu ya kwanza inafaa mkubali kwamba it's not as strong as it was. It's not because in that Azimio, after we the Kenya Kwanza team getting our win, very many people left that Azimio. Unaona, watu wengi sana wametoka, unasikia wametoka Azimio kiingia serikalini. That one first of all means that Azimio is no longer as strong as it was. Unaona? But Azimio, huyo kuuliza kama ukweli walijichimbia kaburi, I can say to an extent is a yes. Because Azimio is a good party, but there are those aspects kidogo zilikuwa zinafanya that you really, even you as a political party, ungeona ni vyema sana nikijoin Kenya Kwanza rather than the Azimio party. Kwa hivyo unajua yajibu swali langu, wewe kwa mtazamo wako, nani wengi? Kenya Kwanza. Not Azimio? Kenya Kwanza. Do you think hapa rais anatucheza? Hakuna kuchezwa. Hakuna kuchezwa. Unajua mimi nataka nikwambie. In any government, unaona MP ni watu wengine wa maajabu. Those are the people who pass motions. Hao ndio wanapitisha vitu. Wao wakipitisha, that law becomes a law. Si ndio? So that is one of the aspects that inafaa kila wakati unakuwa chojo sana na you look at it how things are done. Because the moment you make a blunder in the parliament, wewe kama president hauwezi ongoza kama unajua majority of these people are against you. Utakuwa unapitisha kitu, they cannot, hawatapitisha your motion, and automatically things will not be enacted as they should be. So the president has to always ensure that he takes control of the National Assembly. Yani ndio maana nimekuambia, where do the independent ones lie? Unaona? Wapi penye wamelai? Unaona? Alafu how many people have evaded Azimio joining Kenya Kwanza? Don't you see hata wewe mwenyewe ya kwamba Kenya Kwanza iko na watu wengi sahi. So Kenya Kwanza is carrying the day. There is nowhere penye Azimio ime. Tukali kwa bonge tu hapo. Rais akaanza kutoa speech yake ya kwanza. But Junet Mohamed ndiye akasema kwamba president still in campaign. Anaongea vitu ambavyo ilipita. Kitu ya kwanza? Ndio. Najua Junet Mohamed ni mtu mwenye inafaa akwe sasa ametulia. He needs to settle down and work for people of Suna East. Because I think that's Suna East, Yes. MP wa Suna East. You know what this guy was saying was politics.
Unaona? Yes. So tunajaribu, unajua he was the greatest critic of the president. That one I can say. Yani yeye ni watu mmoja wa watu ambao walikuwa wanapiga mdomo kabisa kumpinga the current president. But now that Ruto has become the president of the Republic of Kenya, what Junet Mohammed needs to do is to accept that this guy is not the president. And what he needs to do, he should always be under the law, because by fire by force Ruto is the president. Now I saw them shake hands. After that niliona kabisa wakisalimiana na nikasema kweli siasa usiiweke kwa roho, weka kwa lungs kidogo, kipumue na inaenda. But our president, what is trying to say, unaona Ruto trying to talk, what I can just conclude about his conversation ni, unajua Ruto tumetoka kwa period ya siasa, na bado akona, yani ndio we cannot say akona mauchungu na hao watu. I think having won this to a large extent he has let it go. Amesema after all nimepata, so acha nisamee wengi. But there is that thing yenye bado inasema, unaona, yes, so he might talk as if anaendelea kucampaign, but there is that message, you know, the way you convey a message and the way you convey a message, they cannot be the same. But at the end of the day, do we make the message, do we drive the message home? Unaona? So Junet should not always be criticizing president kila mara, sasa kusema anasema. What he should be doing is now accept na aenda afanyie watu wa Suna East kazi. That's the only thing. Hapo umempea lecture Junet vizuri sana. Ni kusaidiana tu kimawazo. Lazima tusaidiane kimawazo. Turudi. Sasa hivi kulikuwa na tume ya CDF, but mahakama akasema si sawa. Je, unaweza kubaliana kwamba hii tume irudi ama isirudi? Kulikuwa CDF, Constitutional Development Fund. Let me tell you one thing. You know, there are those motions that are usually created. You know, Kenyans are usually brainwashed in many occasions. What's the function of CDF? Constitutional Development Fund. Yes. Money from the government to assist the constituency, to help those ones who are in need, to assist the poor, to give the bursaries, to construct schools. Hiyo ndio role ya CDF. In real life, in real sense, is that what happens? If you say yes, then I tell you no, because I have a reason behind that. I'm against that because in many occasions, many people say that the CDF fund is made to support the poor and the orphan. But in real sense, what I can tell you is this, that the money allocated for the CDF purposes are never used in the rightful manner. So I advocate the CDF to be brought back on a condition, because it's not of any use if it will be brought back to serve the same function that it has been serving. Ati iko na haisaidii watu wenye nafaa isaidie. So kama inarudishwa, it should always be a condition that it's coming back, but it's coming to serve the rightful purpose. It means that those ones who have been there before working on it, you see, like for we to revive something like Mumias, how do you revive Mumias Sugar Company? You cannot bring the same management which were there, then you say now let's start this thing afresh. What you need to do, remove all the management, bring in new team, start the work. That's what CDF needs to do. Let's forget about everything that they've done. Let's scrap off everything. Bring new people who are aimed at serving Kenyans, and CDF is what we need, because not all Kenyans are at the best of their life. Many of them are struggling, and we need such CDF funds to ensure that each and everybody survives. But you know, the mahakama alisema kwamba si sahihi, but Wetangula, the speaker of the National Assembly, saying that the motion will be back into the parliament. And then you look at the salary of the MPs. Kulikuwa hivi sitting allowances ziko hizi katolewa. Zinakuwa kwa nini? Zinakuwa kwa nini? You know, this one, you know, we need to be realistic in the first place. How much does an MP earn? You know, MP ni watu wenye wanapewa mshahara mingi. That's to start with. MP analipwa pesa mingi ajabu kwa nchi. And in real sense, many of these people do not do work. That's true. So MPs wako na, unajua kuna, let me tell you something. In this country, there are people who get allowances that are more than the basic salaries. Hiyo ndio kitu unafaa ujue. Yaani unapata mshahara ya 1 million, lakini allowances zako ni 50 million. So, I'm trying to say this. Unaona MPs are already
even before, without the allowances already receiving pesa mingi. Unaona? So the allowances mimi niko at best with it when they remove it from them to help other sectors, because unaona kama sahi in fact hata ilifaa watu hizo allowances tena wakate mshahara kidogo, yani at least, because you know, if the sector of these sectors of economy need to come back, then the people who need to be sacrificing are the people in the government. Now what, in fact, if they are leaders enough, they should be saying sisi hata mshahara yetu inafaa ifanywe hivi na hivi, tuingize hizi sectors ziende, because many of these people are not leaders. Kumbuka kwanza when these people are doing a campaign, they are giving some people money. Yes. Unataka watoke za kurudisha, walikopa pale. Hiyo ndio ukweli wa mambo. So people are becoming politicians because they want to invest. They are not coming here with the will of serving people. That's what you are trying to mean. That niko na shilingi zangu milioni 2 na sina cha kufanyia, wacha nijaribu kuinvest hapa. Alafu if it bears fruit, nitarudisha. Because what you are trying to say is, you know, let me give you a scenario. If I use 40 million to campaign, yes, to become a governor, not a governor. Let me use an MCA. Let me just assume that Kweli MCA amamua, or just use an MP. MP sets aside 40 million to campaign. By God's grace, that guy becomes an MP. For how long is this guy going to serve as an MP? 5 years. 5 years. How much money has he used? We want to use the 40 million. If this guy is to stick on his salary, 2 years is enough to kurudisha hii pesa na hata profit if he sticks on salary. Lakini many politicians come na hiyo mentality. Nimetumia 100 million campaign, nimekuja hapa kwanza kurudisha pesa yangu. And what do they do? Yeah. That's when now corruption kicks in. Unaona? Yeah. Mimi nataka kurudisha 40 million zangu huyo ni Moses Kuria, I'm giving an example. Yes. Then ako kwa Department of Trade. Yes. Si ndio? Yes. When a tender of business comes in 200 million, kitu ya kwanza atatoa 40 million zake yake kando. Aseme mimi nataka nirudishe pesa zangu. Isn't that corruption? So mimi nataka yani sikubaliani na point yako ya kusema they have used money and they need to refund. If at all these people wanted to be leaders to serve this country, they should not come here with the purpose of returning their money or gaining any profit. They are here to ensure that each and every Kenyan. Mbunge akiamka asubuhi, kuna watu ndani kwa boma yake. Sufuria za maharage ziko kwa ground. Asubuhi wanaacha wanamkia kwake. Hata akisugua tu meno hivi, people are already wamekaa kwa mayama hapo nje. What do you expect that you awapatie nini? Let me give you, you know, I will answer your questions as long as you bring them. Some people said it's better for somebody who teaches you how to fish than for somebody who brings you a fish. Unaona MP? Ndio. Ni nini inaleta hao watu kwa boma lake? Kama huyu jamaa angekuwa na pesa yake angekuja kwako kukudai. Kama huyu mwingine angekuwa nazo angekuja kwako kuomba. What the MPs need to do once they are given the opportunity? One, kazi. Sio ndio the only thing. Tafuta kazi. Tafuta kazi. Si ndio? Patia hao. Unaona watu wenye wanakuja kwako. Kwa nini akuje leo umpe 200 enda kunywa chai? Kesho tunamuongoja same guy, umpe 100 enda kunywa chai. Mbona usimuite umwambie wewe hata nimekuona sana? Unaona? Kuna kazi hapa yenye ukifanya unapata shilingi 15,000 kwa mwezi, utaifanya? Wewe umetoka, huyu ametoka. At the end of the day eventually people won't come to my place. So what I'm trying to tell you is these leaders tend to be very happy when people go to their places to beg, because that's begging. Mimi niraukia kwa MP kwenda kumwambia nisaidie tu tafadhali. That is not what I've elected him. Sijamuelect aende pale akuwe better than me. Unaona? Sasa ndio nikuja kuanza kumbeg, nimemsaidia aende pale so that through him I'm going to get a way in which I'm going to better my life. Are we in agreement? We are in agreement. Good. Tukimalizia direct anasema muda unaenda. Kuna mambo yamekuwa ni mengi sana. Unasikia? Mambo yamekuwa ni mengi sana kwamba kwenye Twitter mambo yamewaka. Huyo kijana mkuu wa majeshi wa nchi ya Uganda. Umesoma ujumbe wake pale? Akisema anaweza uteka mji wa Nairobi kwa wiki 2. Nataka niseme hivi. What are the let me just say this. For anybody who follows statistics in our country and abroad, Kenya is the superpower. In terms of military, in Eastern and Central Africa. Uganda iko wapi? Eastern Africa. Lakini Kenya ni superpower. In military, bado we rule in economy in Eastern and Central Africa. Kenya. Let's stick on it. Now nataka kuanza kwa hiyo military. Unajua when this son of Museveni anasema he can take over Nairobi. Yaani unajua wewe you know Uganda has that history. Nataka tu nipe dakika moja nikurudishe kidogo. Nyuma kidogo tu. Mimi napenda sana kusoma history za viongozi. Na ukweli ni kwamba Idi Amin Dada was a
a leader in Uganda. Yes. He is a leader who really threatened the world. If you go to read the history, hata US walikuwa wanajua there is a leader, very fierce leader in Africa known as Idi Amin Dada. Yes. But the truth says that he had the poorest army. Lakini kwa kupiga mdomo na kutishia kusema mimi mkijaribu tu mtaona, he was the best. So hiyo ni tabia yenye Uganda wako nayo. So unaona huyu kijana Museveni kusema hivyo ni kitu ambayo iko kwa damu yake. Lakini kitu naweza sema ndio Uganda mzima haiwezi hata weza Nairobi peke yake. Kahawa Barracks imetosha kudeal na Uganda because Uganda there's nothing. And number 2, yes, you know, he's messing up by bringing that idea on Twitter because hata hao wanajua kwa kuletana juu kwa Twitter hao watu hawataweza Kenya, unaona. So the best thing, we beat Uganda in words, we beat them in actions, we beat them in economy, we beat them in military. In short, Uganda are our slaves, so there's nothing they can do. Remember Rhodia tena, we beat them in everything. Let me just say we beat them in everything. And simple scenario, when Ugandans, kuna wakati huku nyuma ukisoma tena historia walileta kamchezo. Ndio. What was done is the president of Kenya instructed the Kenya police. Kenya police hao wenye wana skill. Ndio. Unajua kuna wale KDF wenye ukiona wametuma KDF 10, unajua hao ni threat hata kuliko Kenya police 100 because hao Kenya police hawana skills. Yes. So wakatuma Kenya police, wakawaambia nyinyi vaeni jezi za KDF, muende mchape wale wa jamaa. Kenya police, but they still brought them down. Now what if we decide to deploy the GSU? What if we decide to deploy the KDF? Because that's now the top one. Unajua kuna KDF, unajua kuna watu wengi waelewi KDF na polisi. Police is the lowest. Ndio. That's the only thing that I can really say. Naona kama tumefika mwisho wa makala haya. Hebu tuambie mitandao yako unazopata kama nani? Janiuliza neno langu la mwisho. Muda unaenda. Sema neno la mwisho. Nataka niseme neno la mwisho kwa amani. Yaani hiyo ndio siwezi kosa kuambia watu. Kama kawaida. Ndio. Uanga na promise watu, you know. Kenya has now been taken over by one of the best governments, one of the best leaders. Na huwa kitu yote that one we know. Yes, I must say ya kwamba we are moving forward very best as a government. Me being one of the beneficiaries, to me I'm a Kenyan. Sindio? So far so good. My name is John Ongala. Yes. In every, mi wanga nasema in every ona majina ya utani. Social media kote. Instagram, Facebook, wherever, anywhere niko, Twitter niko na John Ongala. You will find me there. My biggest ambition, as I usually tell people, is politics. Yani, one day I really want to be a leader. Na huwa naambia watu inaanza hapa. Ndio? Ndio. Kuna siku kama Peter Salasia. Siwezi. Mimi ni John. I usually believe that John is one of the best leaders because I'm a leader on my own. I don't emulate anybody. I only have one role model, that is WSR, William Samoei Ruto only. But I've not said I'm him, but just a role model. Thank you. Kabisa. Na mimi nawashukuru wote ambao kwa nyuma ya kamera, wanaitwa directors, kwa kufanikisha makala ya siku ya leo. Unajua tukiwa hapa tena kuna watu wengine hapa pale nyuma. Ukiwa mmoja wewe unatazama kidole kimoja hakivunji chawa. Fika pale YouTube, search Longa Media. Nitakuwa kwanza kutokelezea pale, una like, subscribe and share. Tena Facebook niko na page inaitwa Longa Media. Wewe unasahau kusema comment. Unajua comment ni mtu kujitolea. Tukianza kusoma comment hapa itakuwa another topic of another day. Sawa. Unafika pale tena hiyo page, unajua umenikatiza, Longa Media Kenya. Una like iko saini 1000 followers hapo hivi. Nasema nashukuru kabisa, mbarikiwe sana.